Hello, students. Can you hear me? Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. How are you? Fine, sir. Oh, good. Ji, sir. Thank you. So we would like to start our class. Again, I would like to welcome you to the class of ecology. Do you have any problem to hear me? No, sir. Today, in the last class, if you remember, what was our topic? Our topic was insect ecology, and we talked about some basic concept of ecology. Mainly what is habitat, what is niche, what is an organism, then what is a species. Then we talked about some of the that is importance of insect ecology in pest management. Okay. So today, I would like to start with the effect of abiotic factors on insect populations. We want to know the factors, that is the environmental factors. How do the environmental factors affect the life of insect? That is our target. Insect ecology is our subject. There are factors, environmental factors. There are abiotic factors and biotic factors. Abiotic means non-living factors. Biotic living factors. স্যার যদি একটু স্লাইড শো দিয়ে দিতেন তাহলে একটু দেখতে ভালো সুবিধা হতো। Slide. Can you see the slide? স্যার বড় করে স্লাইড শো দিলে ভালো হতো। ফুল স্ক্রিনটা স্যার ফুল স্ক্রিন। All right. Is it all right now? Yes. Okay. So, effect of abiotic factors is our topic today. Abiotic factors are also known as the density independent factors. So density independent factors, what are the main density independent factors? Temperature. It is not density dependent. Independent it is. Humidity, rainfall, light, air, water, soil, all these are abiotic factors. That is, it is not living factor. So I'm going to talk about the effect of temperature. How does this temperature affect the life of insect? Then we will move to the moisture, then light, others. Depending on the maintenance of body temperatures, if we look at the animal, there are different types of animals. You will see some warm-blooded animals, cold-blooded animals, socio-homeothermic animals. So insect, in which particular group insects belong to? It is not warm-blooded animal. It is a cold-blooded animal. So warm-blooded animals, they are called endothermic animals or homeothermic animals. So in different name or different terms, they can be called warm-blooded. For example, human being, we are warm-blooded animals. That is higher animals, they are more or less warm-blooded animals. What is warm-blooded animals? Probably you know, those who can maintain their body temperatures irrespective of the, wherever they are, it does not matter, but they have the ability to maintain their body temperatures. If, for example, I am taken to, or you are taken to some colder regions, your body temperature will remain 36 or 37 degrees centigrade. But if an insect is taken to a colder region, for example, in 0 degree temperature,
insect body temperatures will just go to the zero, it will reach to the zero. So it cannot maintain its temperature, body temperature. So its body temperature is directly proportional to the just environmental temperature, that is the metabolism. Our metabolic activities remains more or less same if we are taken to different environmental or temperature conditions. That is why we are the endothermic animals or homeothermic animals or warm-blooded animals, we can say. But the cold insects, if you look at the insects, they are called the poikilothermic animals or ectothermic animals. Poikilothermic animals, the body metabolism, that is the metabolic activities, will be directly proportional to the environmental temperature. If the temperature is high, the metabolism will be higher. The rate of metabolic activities will be higher if the temperature is high. When the temperature goes down, the metabolic activity will be low. So as a result, their development, their multiplications, their egg-laying capacity, their longevity, all will be affected due to the change in the environmental conditions. Probably in the last class, I told you the you will not find many insects in the colder countries or temperate countries. But in the tropical countries, subtropical countries, you will see a lot of insects. So why? Because the temperature, the insects cannot tolerate the too cold temperature, even too high temperatures. So we need to know what is the optimum zone for the survival of insects, for the development of insects. So then we can just predict the development of insects, the population of insects. So temperature is very important factor for us to know, for the youth to know, the students of agriculture to know what will be the rate of development of insect, those who are especially crop pest. So insect is a poikilothermic animal. Insect is an ectothermic animal. Insect is a cold-blooded animal. And socio-homeothermic animal, insects, some of the insects, a few insects, they can also called socio-homeothermic animals. Although they are poikilothermic, but still they have some ability to change their environmental temperatures. For example, honeybee. Honeybee, when the environmental temperature is too high, honeybee is an insect, but they can maintain their environment. They can, when the temperature is too high, they can just reduce the high temperature in their hive, in their colony by themselves. So such animals are called homeothermic animals. They can create their own environment, homeothermic. Okay. So these are the classification depending on the temperature. Animal kingdom is divided into these three. Now, temperature, I told you, regulates the development. It regulates the fecundity, feeding, movement, dispersal, and distribution of insects. There are all these different parameters. You can see development, fecundity, feeding, movement, dispersal, and distribution are affected. That is due to the temperature. So we must know it. I told you there is a range of temperature that is optimum or fecundity মানে কি? Fecundity, I'm coming to that. Fecundity. It's good questions. What is fecundity? Fecundity is the capacity of an insect. That is the egg laying capacity. How many eggs an insect can lay is called the fecundity. That is the ability of a female to produce the individuals. How many individuals she can produce in her life is called the fecundity of that particular individual, particular species. Is it clear? How many individuals, offspring it can produce? জি স্যার, ক্লিয়ার। That is fecundity.
So insects fecundity, for example, human, one woman, she can produce at best 15 individuals in her lifetime in 40 or 50 years active reproduction times. She can produce maximum 15 individuals, 15 human. But in case of insects, you will find it is different. If female, she can produce thousands of individuals in 1 week times. So even 2000 individuals will be produced in just 3 to 4 days times. So that is called the fecundity. So the fecundity also varies depending on the species to species, the fecundity varies, but this fecundity is affected or it varies depending on the environmental temperatures. I will come to that as you ask the questions, what is fecundity? So it is nothing but the capacity of producing egg. What is the optimum temperature or normal temperatures? Optimum temperature. Optimum temperature. This is the zone of temperatures, 10 to 35 degree. Insect prefers these zones. So within this zone, insects zone of optimum or normal development, insects development is more or less okay. But if it goes beyond this, that is above 35 or below 10 degrees centigrade, the development will be seriously affected. Seriously affected. That is, so this is called the optimum temperatures for normal development of insects. Okay, or we can say the zone of optimum or normal development. The species is active within a certain limit of temperature. So we can say this is the limit of temperatures, the species will be active. So in general, one thing you need to know, the insects grow more rapidly in warm temperatures or warm weather than in cold weather. In general, you need to know that the growth is rapid in warm weather. That is when the temperature is high. 10 degree and 35 degrees centigrade. When the temperature is 35 degrees centigrade, the growth is much more higher than the 10 degrees centigrade. Why? Because the metabolic activity of insects will be much more high than the 10 degrees centigrade. So I told you the metabolism or the metabolic activity is directly proportional to the environmental temperature. As the temperature increases, the metabolic activity rate will be increased. As the temperature decreases, the metabolic rate will be decreased in case of insect. So let us move to the next point. What is a point we call it thermal constant. Thermal constant, what is that? The total amount of heat or heat energy required to complete the development. And this is measured in degree days. Total amount of heat. Insect requires a certain amount of heat for completion of its development. What is development? Do you have any idea what is development? একদম ভ্রূণ অবস্থা থেকে যে মানে বেবিটা হয় মানে ওইটুকু স্যার মানে আর কি অ্যাগ্রোনমিতে যেটা পড়েছি স্যার এমব্রায়ো থেকে যখন এটা হয় আর কি বডিটা তৈরি হলো ওইটুকু হচ্ছে এটা পুরো লাইফ সাইকেল একদম স্টেজে যার ওইটা ডেভেলপমেন্ট. So this is from the starting from the very beginning to its maturity. That is the development. So developments starting from the egg stage, we can say from the egg to the adult stage, this is called the completion of development. Completion of development, for example,
a human being, starting from that's early ovum stage, and it will go develop into an adult. For example, at 18 years old, she or he will be termed as an adult. So this is the time of developmental period. Then at 18 years old, or like similar age, he or she can go for the next generations, development of next generations. So this particular period is called the developmental period. So developmental period is 18 years for a human being, for example. But for insect, this is more or less fixed. If you go to the different countries, almost this 18 years is fixed. So this developmental period, in case of insect, this is not fixed like that. Developmental period varies. How many days the insect will take to complete its development? You need to calculate it. We need to know it. And how can it varies? So we can say that an insect needs a total amount of heat energy to complete the development. Total amount of heat energy, it is expressed in degree days. For example, 400 degree days, or 500 degree days, or 450 degree days, or 430 degree days, 437, whatever may be there is a fixed degree days for specific insects. It has been calculated by the experiments. So if you just leave the insects at different environmental temperatures, you will find that insect is taking variable time. It is taking insects at 20 degrees centigrade, it may take 60 degrees centigrade. And the same insects, when it is taken or to a temperature of 30 degree, it may take only 20 days. So look at the variations. The insect, when it is taken to high temperature, it can complete its development in short period of time. When it is low temperature, it completes its development it is taking longer time to complete its development. So in this way, we can say the development. Then why it is happening? It is the total amount of heat it needs. When it is kept at a temperature of 10 degrees, if you leave it for 30 days, so it is how much temperature it is getting in 30 days. If the same insect is taking to the 30 degree temperatures, definitely it will get the same amount of heat in short period of time, because every day the temperature it is getting. So this is called the total amount of heat will be same. So that's why the developmental period will be shorter when the temperature is high. Is it clear to you? Total amount of heat required to complete the development is called the thermal constant. Thermal constant. It's expressed in degree days. এটা স্পেসিফিক বলতে তো একটা স্পিসিসের জন্য স্পেসিফিক। একটা স্পিসিসের জন্য স্পেসিফিক, it is true. জি স্যার। But অন্য স্পিসিসের জন্য it will be different. There are many species, hundreds and thousands of species in nature. All the insects, they have different degree days, different types of requirements for completions of their development. বিভিন্ন ইনসেক্টের ডেভেলপমেন্টের জন্য বিভিন্ন তাদের requirement is different. Come to the what happens when the temperature goes too low, when the temperature is too high. The insect, this is the unfavorable temperature for it. So insect shows some activities. So the change in their activities, what is happening?
They may be too active when the temperature is favorable. So they are active at favorable temperature range. But the unfavorable temperature may take them to the different situations. That is, they go to the hibernation. When the temperature is too low, that is a period. What is hibernation? Probably you have learned it in your previous classes. যখন Mainly, তার গ্রোথ এবং ডেভেলপমেন্ট বন্ধ থাকে। hibernationটা হলো এই যে a period of suspended activity in individual. Suspended activity of individuals occurring during the seasonal low temperature. Hibernation শীতকালে it usually happens in many cold-blooded animals. You will not find cold-blooded animal, many cold-blooded animal in winter. They have gone to hibernation. That is, it is also in case of insects, they call it a diapause. Diapause. Diapause, that is, they will pass the time. There will be no development. There will be no change in their life. They will not need any food for their survival. Whatever the stored food they have, they will utilize that food and they will pass the hard time. It is called the hard time for them. And when the temperature will be again favorable, their activities, body activities will be resumed. So this is the insect can go to hibernations due to the unfavorable seasonal temperatures. When the temperature is too low, insect will go to the hibernation or in the form of diapause. Is it clear? Hibernation চলে যাবে. Sir, but they are cold-blooded. Make it clear. What did you want to know? Insects. So they're cold-blooded animals, like sir. They're cold-blooded animals, but they're going diapause. Why? They can change their metabolic activity with the change in temperature of the environment. But they're going. Yes, but the temperature is too low. That is why their rate of metabolism will be more or less zero. So they will not be able to they will not be able to continue their metabolic activity. So that's why they will pass some hard time. So it is in adverse environmental situations, they pass that time. This is called the diapause in case of insects, and we call it a hibernation. There will be no activities, just a period of suspended activity in individuals occurring during the seasonal low temperature. Okay. So, for example, this is winter. If you go to the field in Bangladesh, many crop fields, you will not see the many insects. Where have they gone now? They are passing the hard time and they have just without any activities, they are hiding somewhere. But when the temperature will rise in the month of March or by the end of February, again, their metabolic activity will start and they will come out from the diapause. So this is happening in the insect's life. So unfavorable seasonal temperatures, insect can suspend their activities. And what is estivation? Estivation is just opposite. Opposite means when the temperature is during the seasonal high temperature or in dry weather, the temperature has been too high. So that's why there will be some deleterious effects, that is harmful effects on its body. So they will try to hide somewhere estivation, and there will be this particular suspension, that is period of suspended activity of individual is called estivation in high temperatures. So what are the temperature ranges in case of hibernation and estivation? Hibernation and estivation,
The normal zone, I told you 10 to 35 degree is the normal zone. Below 10 degrees centigrade, or for some insects, it can be 15 degree, below 15 degree. It depends on species to species. In general, I told you around 10 to 35. So above 35 degrees centigrade, in some cases, insects can tolerate 40 degrees centigrades. So depending on the species. So that particular species, when the temperature is 15 degree or below, it will go to the hibernations. When the temperature is above 40 degree, the insects will go to the estivations. So it is not fixed for all the insects. You know, insects, there are many, many species of insects. So it varies as the thermal constant varies, the hibernation or the estivation, it will also vary depending on the species. Some insect species will like the colder temperatures. So they will go to the hibernation when the temperature is too low. Let us So go in to case of estivation, we can also call this as diapause, like they are going or suspending their activities. no, So both, estivation. Diaphoseর ক্ষেত্রে যেটি হয়, the diaphose, there will be no metabolic activity usually. The metabolic activity will go near to zero, but they will survive. Okay, but in case of estivation, there will be some metabolic activities they will maintain, but in case of hibernations, they can pass longer period of time, but in estivations they cannot pass longer period. For short period of the high temperature or dry weather conditions, they can sustain. So diaphose is quite long period they can pass in the form of diaphose. Even several months they can pass. But estivations will not be that long like hibernation. So now coming to a term developmental rate, I told you the developmental rate will be higher. Kখন developmental rate will be higher? When the temperature will be higher. When the temperature will be low, the developmental rate will be low. So simple things. It is the rate of development. It depends on the metabolic activity. The metabolism will be higher or metabolic activity will be higher when the temperature is high. So developmental rate যদি একজন মানুষ 18 বছর লাগে তাহলে তার একদিনে কতটুকু ডেভেলপমেন্ট হলো, that is the developmental rate. To complete its development, it takes 18 years. So what is the developmental rate? We can say total development took 18 years. একদিনে কতটা ডেভেলপমেন্ট হলো, টোটাল দিয়ে ওইটাকে ডেভেলপমেন্টটাকে ভাগ করলে আমরা বুঝতে পারি that is the developmental rate. একটা insect may take 30 days to complete its development. In 1 day, what was the rate of development? So that is the developmental rate. A developmental rate যদি আমরা জানি তাহলে we can calculate the developmental time. Developmental time, what is developmental time? The time required to complete a specific stage or the total life. Insect, you know, insect has different instars. আমরা বলি first instar, second instar, third instar, fourth instar, fifth instar, larval instars or nymphal instars. First, how many days an insect takes to complete its first instar or to complete its second instar, to complete the total larval instars, to complete its pupal stage, to complete its total development. Definitely এটি আমরা জানতে হবে যে ডেভেলপমেন্টাল রেটের সাথে এই দিনটা ভ্যারি করবে। সেটি হলো যে এই কয়টা জিনিস যদি জানা থাকে, তিনটা জিনিস। একটা হলো যে ডেভেলপমেন্টাল টাইম ডিটি উই নিড টু ফাইন্ড আউট।
we need to find out developmental time. কতদিন এই ইনসেক্টটি নেবে to complete its development. আজকে baby, after 2 weeks or 3 weeks, that baby will be a mother. This is possible to calculate. Asker insect, that a young insect, that insect will be a mother after how many days? That is the completion of development. We can say that is the adult. So এই অ্যাডাল্টিক শুধু ইনসেক্টের ক্ষেত্রে এই 18 বছর এটি বলা যাবে না। এটি ইনসেক্টের ক্ষেত্রে যদি ইনসেক্টের টেম্পারেচার হাই হয়, the developmental time will be short. যদি টেম্পারেচার লো হয় তাহলে it will take long period of time. ফার্মারকে আজকে যদি মাঠে জমিতে আমি ইনসেক্ট দেখি তাহলে বলবো যে ইনসেক্ট, yes, we have seen some insects in your field, but you don't need to worry because the temperature is too low. It will not be able to complete its development and it will not go to the next generations. প্রশ্ন হলো যে নেক্সট জেনারেশন নিয়ে এত ভয় কেন? ভয় হলো যে একটা ইনসেক্ট নিয়ে আমাদের এত ভয় কেন, এত মাথা ব্যথাই কেন? Insects are our enemy, and sometimes we are not successful in managing them. They can change their population rapidly. In some situation, when the temperature or the environmental conditions is favorable, they can build up their populations. ফার্মার চিন্তা করার আগেই ফার্মার ভাবতেই পারে না যে এত তাড়াতাড়ি কিভাবে এই পোকাটি তার মাত্রে এসে তার ক্ষেতকে আক্রমণ করবে। কারণ হলো যে an insect can produce many individuals in her life. A female, she can lay 1000 eggs. That 1000 eggs will be developed into 1000 individual insects in 1 week time or 2 weeks times. একটা মা থেকে 1000 ইনসেক্ট তৈরি হয়ে গেল, আর ওই 1000 মা যদি 2 weeks পরে যদি সে আবার 1000 করে প্রত্যেকে তৈরি করে, তাহলে হাউ মেনি ইনসেক্ট ইন্ডিভিজুয়াল ইন দ্যাট পার্টিকুলার ইউনিট এরিয়া? এটা হলো ফেকান্ডিটি। ইনসেক্টের রেট অফ রিপ্রোডাকশন, দ্যাট ইজ দ্য ফেকান্ডিটি, is very high as compared to the other animals. So that is why they can produce their generations quickly sometimes when the temperature is very high. And we need to know what will be the developmental rate. আজকে যে মাঠে যে পোকা আছে, after how many days that insects will go to the next generation, সেটি is possible to predict. সেটি হলো আমাদের সাবজেক্ট টুডে। The developmental rate will tell us, the developmental time will tell us when there will be next generation in the field. ঠিক আছে? তাহলে এই ডেভেলপমেন্টাল টাইমটা ক্যালকুলেট করা যায় কি দিয়ে? একটা ইনসেক্টের equal to SET. SET is nothing but the thermal constant I told you. Sum of effective temperatures. Sum of effective temperature is SET. Effective temperatures, or it is called the thermal constant. And how can we express the thermal constant? In degree days. Degree, then degree, 30 degrees centigrade, that degree, and then after that degree we say it is a day. That is called degree days. So a degree days একটা ফিগার দিয়ে আমরা এক্সপ্রেস করে থাকি। we express 400, 500 or 200, 300 depending on the insect species, or it can be any figure. So this degree days varies. We know these degree days. It can be calculated by doing some experiments. I told you, putting the insects at different environmental temperatures, the rate of development can be calculated, and that rate of development can be plotted against the x-axis and y-axis. So a temperature, the x-axis, and the development will be with the y-axis. Then we can just calculate it by putting a simple straight line equations. Then it is possible to calculate the ACT. So now come to another point. What is T and T0? T is the temperatures
you want to know at this particular temperatures, what will be the developmental durations. For example, now it is 20 degrees centigrade. So at 20 degrees centigrade, what will be the developmental durations of a particular, for a grasshopper? Grasshopper is an insect. The grasshopper development কতদিন লাগবে at 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড? এই গ্রাসহপার যদি 25 ডিগ্রিতে চলে যায় তখন আমি পারবো বের করতে যে কতদিন নেবে টু কমপ্লিট ইটস ডেভেলপমেন্ট। সেম ওয়ে হ্যালো, so sum of effective temperature and thermal constant, and T0, this is T0 is the lower developmental threshold, or it is called the base temperatures. A T0 is the base temperatures. So ACT divided by T minus T0, if you use this formula, we can get the developmental time of any insect. That is total time it will take to complete its development. So T is the temperatures you are looking for. That is, you want to know at particular temperatures what will be the developmental duration of particular insect. And T0 is, there is a base temperature for that particular species of insects, base temperatures. That is called the lower developmental thresholds. What does it mean? Lower developmental thresholds, that is the temperatures, low temperatures at which there will be no development, that is the development will be zero. There will be no metabolic activity, but there will be, life will be sustained. So that is the called lower developmental threshold, LDT or TB or T0. For example, an insect lower development threshold is 10 degrees centigrade. What does it mean? 10 degrees centigrade. Can anybody say the lower developmental threshold is 10 degrees centigrade? মানে স্যার 10 ডিগ্রিতে চলে গেলে ওই যে হাইবারনেশনে চলে যাবে, কোনো ডেভেলপমেন্ট হবে না। When 10 ডিগ্রি এবং এর নিচে নিচে গুড 10 ডিগ্রি রিচ করে গেলে ওই পার্টিকুলার ইনসেক্টের আর কোনো ডেভেলপমেন্ট হবে না, তার মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি জিরো হয়ে যাবে, বাট ইট উইল সার্ভাইভ। আবার এমন একটা স্টেজ আসতে পারে দ্যাট ইজ লিথাল, মেবি 0 ডিগ্রি অর 1 ডিগ্রি অর 2 ডিগ্রি, ওই ডিগ্রিতে চলে গেলে ইনসেক্ট উইল নট সার্ভাইভ, দ্যাট ইজ লিথাল। সো একটা টেম্পারেচার আছে, ইট ক্যান সাস্টেন ইটস লাইফ, but there will be no development. That is called the 10 degree. But when it is 10.1 or 10.5 or 11 degrees centigrade, again its metabolic activity will start and it will resume its development. তার মানে হলো ওই 10 ডিগ্রিটা হলো ইটস বেস টেম্পারেচার। তাহলে 10 ডিগ্রির উপরে যদি না আসে তাহলে তার ইফেক্টিভ টেম্পারেচার নাই, কিন্তু তার ইফেক্টিভ টেম্পারেচার 10 এর উপরে যেতে হবে। এখন আমার জানতে হবে যে যদি সেটাকে 1 মাস কেন 2 মাস কেন 3 মাস 4 মাসও সে ওই জায়গায় থাকবে, যদি সে আর কোনো নেক্সট জেনারেশনে আর রিচই করতে পারতেছে না, সে লার্ভাই ছিল, সে লার্ভাই যাচ্ছে, তার কোনো ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না। দিস ইজ কল্ড দি লোয়ার ডেভেলপমেন্টাল থ্রেশহোল্ড। এখন ইফেক্টিভ টেম্পারেচার, তাহলে আমি ওই যে এসইটি আমাকে পেতে হবে। এসইটি যদি আমি জানতে চাই যে 25 ডিগ্রি তাপমাত্রায় একটা ইনসেক্টের ডেভেলপমেন্ট কত হবে। 25 degree is the T is the 25 degree, 25 degree is the T. At T0 is 10. So what is the difference? T is 25 and T0 is 10. So what is the figure? What will be the figure? T minus T0. 15. Good. 15. And I know that 15 SCT is fixed for a particular species.
ACT, for example, is a 360-degree days ACT. ACT for an insect is 360 days. X insect, 360-degree days. So we know ACT. We would like to know the developmental period of that particular insects at 25 degrees centigrade. We know the developmental threshold temperatures. So can we calculate now the developmental duration of that particular insect's developmental time? Yes, sir. পারবো না? 24. Yes, sir. Yes, 24 days it will take. Now I can say that when the temperature range remains around 25 degrees centigrade, the insect will take 24 days. Now the same insect is taken to 15 degrees centigrade temperatures. ওই ইনসেক্টটাকে 15 ডিগ্রি তাপমাত্রায় একটা এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশনে সে এখন বাস করতেছে। এখন আমি বলতে চাই যে how many days that insect will take to complete its development? You will have to calculate. Yes, sir. বের করো 72 days. কত? 72. 72 days. It is taking the same insect 15 ডিগ্রি তাপমাত্রায় দেখা যাচ্ছে 2.5 মাস সময় নিচ্ছে তার একটা ডেভেলপমেন্ট কমপ্লিট করতে, আর একটা ওই ইনসেক্টে কিন্তু মাত্র 3 সপ্তাহ বা 3.5 সপ্তাহের মধ্যে ইট কমপ্লিটস ইটস ডেভেলপমেন্ট। এরপরে যদি আমি আরো উপরে যাই, ওই ইনসেক্টকে আমি 30 ডিগ্রি তাপমাত্রায় নিয়ে গেলাম, ফাইন্ড আউট করো। Insect is taken to 30 degree environmental temperature. 18 দিন। 18 days. 18 days. 18 days. একটা ইনসেক্ট, সেম ইনসেক্ট কখনো সে 18 দিনে কমপ্লিট করতেছে তার লাইফ সাইকেল। অর্থাৎ আজকে যে বেবি 18 দিন পরে she will be a mother. The same insects, when it is taken to 15 degrees centigrade, it will take 4 times higher. 15 ডিগ্রি আর 30 ডিগ্রি এটা ডবল করা হয়েছে, কিন্তু 15 ডিগ্রিতে সে 72 দিন সময় নিচ্ছে। It is taking 72 days times to complete its development, but at 30 degrees centigrade it is completing its development by 18 days. You can now imagine the rate of development is influencing the developmental time, and you can predict the population of insects so in the environmental at particular environmental temperatures. I think it has been clear to you. Is it clear to you now? রাবার স্যার। স্যার একটু আরেকবার বললে ভালো হয়। আরেকবার বলি হলো যে আমাদের টার্গেট হলো যে ডেভেলপমেন্টাল রেট ভ্যারি করে insect life. Why? The physiology, the metabolic activity of insect. It is cold-blooded animal. When temperature increases, its metabolic activity increases. যত metabolic activity increase করে সে তাড়াতাড়ি বুড়া হয়ে যায়। বুড়া হয়ে যায় মানে সে তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়, সে বাচ্চা দিতে থাকে, তারপরে তার লাইফ শেষ হয়ে যায়। যত টেম্পারেচার কম থাকে তার মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি কমতে সে অনেকদিন লম্বা সময় পার করতে পারে। ইনসেক্টের ক্ষেত্রে এটা খুব মানে বেশি প্রযোজ্য হয়। ঠিক আছে, এখন আমাদের জানা দরকার যে আসলে যদি হয় তাহলে ডেভেলপমেন্টাল টাইমটা একটা ইনসেক্ট যদি এনভায়রনমেন্টাল টেম্পারেচারের সাথে তার ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড হয়, তাহলে উই উড লাইক টু নো, being a student of agriculture or the expert of entomology, need to know how many days the insect may take to complete its development. এটা জানতে চাই এই কারণেই যে ও যদি এক জেনারেশন কমপ্লিট করে ফেলে তাহলে পরের জেনারেশনে সে তো আরো ইন্ডিভিজুয়াল তৈরি করে ফেলবে। এই যে 18 দিনের মাথায় যে ইনসেক্টটি মা হয়ে গেল আজকের বেবিটা, 18 দিন পরে আর একটা মা ক্যান প্রডিউস 1000 individual or 2000 individuals in 7 days time.
যখন সে ডিম পেড়ে দিল, 1000 ডিম দিয়ে দিল, এই 1000 ডিম আমি দেখলাম মাঠে আজকে 1000 ডিম আছে। আজকে একটা মা 1000 ডিম দিয়ে দিচ্ছে, একটা পোকা। এই 1000 ডিম থেকে এখন আমি মাঠে গিয়ে বলতে পারবো যে আজকে একটা ডিম দেখলাম 1000টা ডিম। এই ডিম থেকে নেক্সট জেনারেশন আবার কতদিন লাগবে যে সে আবার মাদার হতে, বলতে পারবো কি পারবো না? এই ফর্মুলাটা ইউজ করে পারবো যে আমি জানি এখন এনভায়রনমেন্টাল টেম্পারেচার হলো 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তাহলে 25 আমি জানি, তার লোয়ার থ্রেশহোল্ডটাও জানি। 10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে গেলে তার কোনো ইফেক্টিভ ডেভেলপমেন্ট হয় না, দ্যাট ইজ সে তার জিরো হয়ে যায়। তখন ওই 10 ডিগ্রি আমি 25 থেকে বাদ দিয়ে দেব। বাদ দিয়ে দিলে থাকলো 15 ডিগ্রি টেম্পারেচার। এই 15 দিয়ে আমি ভাগ দিব কাকে? আমার জানা আছে ওই পার্টিকুলার ইনসেক্টের জন্য একটা টোটাল রিকোয়ারমেন্ট আছে, দ্যাট ইজ দি SET, দ্যাট ইজ থার্মাল কনস্ট্যান্ট। কত ডিগ্রি ডেজ? আমি একটা উদাহরণ দিলাম যে 360 ডিগ্রি ডেজ। এটা হতে পারে আরেকটার জন্য 380, আরেকটার জন্য 400 হতে পারে, আরেকটার জন্য 495। এটা ভ্যারি করে, এটা বার করার সুযোগ আছে, সেটা রিসার্চ করে বের করবে। আর এই তিনটা ফিগার যদি আমাদের হাতে থাকে, তাহলে উই উইল বি এবল টু প্রেডিক্ট দি পপুলেশন অফ ইনসেক্টস ইন। আমার কাছে মনে হয় যে SET থার্মাল কনস্ট্যান্টটা জানতে হবে, ডিগ্রি ডেজ আমার জানতে হবে যে কত ডিগ্রি তাপমাত্রাতে আই উড লাইক টু জাস্ট ক্যালকুলেট অর ডিটারমিন দি ডেভেলপমেন্টাল ডিউরেশন। আই নিড টু নো দি what is the base temperature for that particular insects, that is there will be no development or zero development. আমি যদি জানি তাহলে it is possible predict করা। এই ইনসেক্ট কিন্তু 100 দিন পার করে দিতে পারে যদি টেম্পারেচারটা যদি 12 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে চলে আসে, বা তাহলে দেখা যাবে যে কতদিন হইতে 12 ডিগ্রিতে চলে আসছে টেম্পারেচার। ইনসেক্টের ডেভেলপমেন্ট ইজ গোয়িং টু বি টু স্লো, খুব স্লোলি এটা বাড়তেছে, তার মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি ইজ ভেরি লো। তাহলে ওই 12 - 10 ইজ ইকুয়াল টু 2 ডিভাইডেড 360 ডিভাইডেড বাই 2 কত আসে? 180 দিন ইট ইজ টেকিং। 180 দিন মানে 6 মাস, 6 মান্থস লাগছে যে তার একটা ডেভেলপমেন্ট, একটা জেনারেশন থেকে আরেকটা জেনারেশনে যেতে। তাহলে আমি বলতে পারি যে এই টেম্পারেচার যদি থাকে, ফার্মারের কোনো সমস্যা নাই, এই পোকা আর বিল্ড আপ করতে পারবে না পপুলেশন। এই পোকা মাঠে আছে কিন্তু ডেভেলপমেন্ট তার খুব বেশি ফাস্ট হবে না। আমার মনে হয় ইট শুড বি ক্লিয়ার টু ইউ। এসিটি আরেকবার স্যার। হ্যাঁ স্যার এসিটিটা স্যার আরেকবার স্যার, মানে এফেক্টিভ টেম্পারেচারটা স্যার আসলে কি স্যার? আসলে হলো যে ওই যে 10 ডিগ্রি যদি তার হয় লোয়ার টেম্পারেচার হয়, আর আমি চাচ্ছি 25 ডিগ্রিতে তাকে রাখা আছে, তাহলে সে তো প্রতিদিন কতটুকু করে পাচ্ছে? ফর এক্সাম্পল মাইনাস করে দিলাম, কতটা পাচ্ছে? 15। এই ডিফারেন্সটা তার প্রতিদিন 15। তাহলে এই 15 ডিগ্রি সে তার একটা হিট পাচ্ছে, এই 15 যে তার প্রতিদিন সে পাচ্ছে, প্রতিদিন তার ডিফারেন্সটা, সে একটা হিট পাচ্ছে। কিন্তু ওই ইনসেক্টটাকে আমি যদি 30 ডিগ্রিতে রেখে দিই, সে কিন্তু প্রতিদিন আরেকটু বেশি টেম্পারেচার পাচ্ছে কিনা? জি স্যার। বেশি একটা টেম্পারেচার পাচ্ছে। তার যে বেশি টেম্পারেচার, তার টোটাল একটা টেম্পারেচার দরকার হয় যে তার যদি এই টেম্পারেচার যতদিন পূর্ণ না হবে, তার বাচ্চাই থেকে যাবে, বাচ্চা আর মা হতে পারবে না। তার ওই টেম্পারেচার 10 দিনে সে যে টেম্পারেচার পাচ্ছিল 25 ডিগ্রিতে রাখার পরে, সেই ইনসেক্টটাকে যদি আমি 20 ডিগ্রিতে রাখি, সে কি 10 দিনে ওই টেম্পারেচারটা পাচ্ছে? না স্যার, পাচ্ছে না। 30 ডিগ্রিতে রাখলে তার টেম্পারেচার, ওই টেম্পারেচারটা পেতে কি কম সময় লাগবে না? জি স্যার। এইটাই হলো যে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ হিট তার দরকার, হিট এনার্জি। সেই সার্টেন অ্যামাউন্ট একটা ফিক্স তার জীবনের জন্য। তার এই হিটটা সে যখন পেয়ে যাবে, তখনই সে নেক্সট জেনারেশনে চলে যাবে। সেটা হলো ইফেক্টিভ টেম্পারেচার। এখন তাকে যদি আমি 10 ডিগ্রিতে রেখে দিই, তার জীবনের জন্য এটা ইফেক্টিভ একটু না, কারণ তার জন্য কোনো কাজেই লাগতেছে না ওই 10 ডিগ্রি টেম্পারেচার, কারণ তার লোয়ার টেম্পারেচারে সে বসে আছে। কথা বুঝতে পেরেছো কিনা? কিন্তু 10-এর উপরে যদি আমি তাকে নিয়ে যাই, তার ইফেক্টিভ একটা টেম্পারেচার, মানে স্যার এটা কি হচ্ছে টোটাল টেম্পারেচারটা? টোটাল টেম্পারেচার, এক্স্যাক্টলি টোটাল টেম্পারেচার তার লাগবে তার কমপ্লিট করার জন্য। There is certain amount of heat for development. For development, exactly. Certain amount of heat, constant. This is constant amount. জি, তাহলে সমস্যা নাই, এটা তো পরীক্ষা দেওয়াই থাকবে।
আমার মনে হয় এটা কঠিন কিছু না, ওই হিটটা তার দরকার। So if we consider or take T for 25, then what does it mean, sir? হ্যালো, ওয়ালাইকুম আসসালাম। একটু টি মানে কি আমাদের ওয়েদারের টেম্পারেচার? পরিবেশের তাপমাত্রা। হ্যালো, আচ্ছা, হ্যাঁ, কে বলছেন? আচ্ছা, পরে কথা বলবো, ক্লাসে আছি, ঠিক আছে? ওকে ওকে, আই এম সরি। স্যার একটা কোশ্চেন হচ্ছে স্যার, এস্টিমেশন মানে কি? এস্টিমেশন হলো যে ওই যে একটা হার্ড টাইম হাইবারনেশনটার জন্য যে ইনঅ্যাক্টিভ স্টেজ পাস করা, কোনোভাবে সময়টাকে পাস করা উইদাউট এনি ফুড বা একটা শেল্টার নিয়ে সেখানে হাইড করে থাকা, দ্যাট ইজ এস্টিমেশন। স্যার এটা কেন সে মানে মানে এটার সাথে হাইবারনেশনের পার্থক্যটা যে আপনি বললেন এটা অল্প সময়ের জন্য এটা লং টাইমের জন্য, এই পার্থক্যটা কেন হয়? হাইবারনেশনটা হলো যে এটা টেম্পারেচার খুব লো হয়ে যাচ্ছে, তার বডির মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি একেবারেই থাকে না ওই সময়, যেটা ওই যে 10 ডিগ্রি বা কাছাকাছি সময় চলে আসতেছে। আর এস্টিমেশনটা হলো যে হাই টেম্পারেচার মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি আছে, বাট তার আদার ফিজিওলজিতে ডিলেটেরিয়াস ইফেক্ট হয়ে যাচ্ছে। এখন অন্যান্য প্রবলেম যখন দেখা যায়, সে তখন হাইড করে কোনো একটা জায়গায় গিয়ে, একটু ঠান্ডা জায়গা খুঁজতে থাকে, কোনো একটা জায়গাতে গিয়ে সেখানে গিয়ে কোনোভাবে সে সার্ভাইভ করতে থাকে। তার অ্যাক্টিভিটি, বডির অ্যাক্টিভিটি খুব বেশি হবে না, কিন্তু সে কোনোভাবে পাস করবে ওই টাইমটা। কিন্তু এটা যদি কন্টিনিউ করতে থাকে লঙ্গার পিরিয়ড, তাহলে ইট উইল বি ডিফিকাল্ট ফর ইট টু জাস্ট কমপ্লিট ইট। মানে তাহলে টেম্পারেচার বেড়ে গেলে এস্টিমেশন হবে? টেম্পারেচার বেড়ে গেলে এস্টিমেশন হবে। এস্টিমেশন আচ্ছা, সোশিও হোমিওথার্মিক অ্যানিমেল যেটা হানিবি আপনি বললেন, এটা কি? এটা হলো যে এটাও একটা ইনসেক্ট, এটা পয়কিলোথার্মিক ইনসেক্টস, ইট ইজ ট্রু। ইনসেক্ট ইজ অলওয়েজ পয়কিলোথার্মিক, ঠিক আছে? পয়কিলোথার্মিক কি? The animal whose metabolic activity is directly proportional to the environmental temperature. Insects' metabolic activity is directly proportional to the environmental temperature. It means that environmental temperature when rises, its metabolic activity will be increased. When environmental temperature goes down, metabolic activity will be reduced. That is, the development will be reduced. Eta holo poikilothermic animal. So insect the poikilothermic animal. Honeybee is also poikilothermic animal, but it is a special type of animal. It can produce an environment by itself in its own house. আমাদের বাসার মধ্যে আমরা করি কি, যখন খুব গরম হয় তখন আমি এসিটা ছেড়ে দিচ্ছি, বা আমার চেষ্টা করতেছি বাসার বাইরের এনভায়রনমেন্ট ইজ টু হাই টেম্পারেচার, বাট ইনসাইড মাই হাউস ইটস কোয়াইট কোজি, অল রাইট। তো এটা মানে হলো যে আই ক্যান জাস্ট মেনটেন দি এনভায়রনমেন্টাল টেম্পারেচার ইনসাইড। তো এই ধরনের ক্ষমতা অনেক ইনসেক্টের নাই। যে ইনসেক্টের আছে, that is called homeothermic animal, homeothermic insect. Honeybee has got this ability to maintain some types of special environment in its hive. তার মৌচাকের মধ্যে সে নিজে একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে পারে। বাইরের টেম্পারেচার টু হাই হলেও it can maintain its little low temperature. So this is called a homeothermic individual, homeothermic species. Is it clear? Time up, Yes, sir. sir. জি স্যার। If T is 25 degrees Celsius, then what does it mean, sir? T is 25 degrees centigrade. আমি বলছি যে আমি জানতে চাই যে 25 ডিগ্রি এনভায়রনমেন্টাল টেম্পারেচারে আমার ইনসেক্টের ডেভেলপমেন্ট কত হবে, হোয়াট উইল বি দ্য ডেভেলপমেন্টাল টাইম ডিটি অ্যাট 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। যদি বলি যে 27 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে কত হবে, তাও কিন্তু আমি বের করে ফেলতে পারবো যদি আমার এই দুইটা জানা থাকে, এসিটি আর T0 জানা থাকে। আমি জানতে চাই দিস ইজ দি টেম্পারেচার রেঞ্জ অর পার্টিকুলার টেম্পারেচার, এখানে একটা ইনসেক্ট কতদিন নিবে। আমি হঠাৎ করে আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করলো যে 32 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আমার এনভায়রনমেন্টাল টেম্পারেচার, ক্যান ইউ টেল মি হাউ মেনি ডেজ দি ইনসেক্ট উইল টেক টু কমপ্লিট ইটস ডেভেলপমেন্ট আর টু গো টু দি নেক্সট জেনারেশন? তখন আমি বলতে হবে যে আমাকে, হ্যাঁ আমি বলতে পারবো, কারণ আমি জানি ওর লোয়ার থ্রেশহোল্ডটা জানি 10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তার 32 থেকে 10 মাইনাস করে দিলে 22 থাকলো, 22 দিয়ে আমি টোটাল
So, but for actual value, we will have to consider the normal environmental temperature, right, sir? Yes, normal environmental temperature. Yes, Thank you. normal sir. environmental temperature. Normal environmental temperatures, the average temperatures we know. For example, the average temperatures, এখন একটা average temperature চলতেছে, কিছুদিন পরে আবার একটা average temperature বা একটা মাসের average temperature আমি জানি যে এই মাসের average temperature এই রকম থাকবে, তখন সেই average temperatureটাকে আমরা ধরবো যে ইয়েস এই মাসে 25 ডিগ্রি বা এই মাসে 20 ডিগ্রি টেম্পারেচার average থাকবে, তখন 20 মাইনাস ওই যে 10, তখন আমি বলতে পারবো যে আমার ইফেক্টিভ টেম্পারেচার হলো 10 মাত্র, ওই 20 মাইনাস 10 বা 25 মাইনাস 10 হলো 15 ইফেক্টিভ টেম্পারেচার। এই ইফেক্টিভ টেম্পারেচার সে 15 করে পাচ্ছে, কিন্তু তার তো লাগে 360, তখন সে আমি বলতে পারবো যে হ্যাঁ ডেভেলপমেন্টাল টাইম ইজ লাইক দিস। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. Thank you. sir. Yes, sir. Sir, time up, sir. টাইম আপ। স্যার টাইম স্যার হচ্ছে ডিটি কত, তখন ওইটা কি টি বোঝাচ্ছে নাকি টি জিরো কোনটা বোঝাচ্ছে? বলো, আবার বলো বলো। তো যদি প্রশ্নটা এরকম হয় যে 32 ডিগ্রি সেলসিয়াসে হচ্ছে ডিটি, তখন কি ওইটা 32 ডিগ্রি কি টি বোঝাচ্ছে নাকি টি জিরো বোঝাচ্ছে? টি 32 ডিগ্রি হলো টি টি। আমি যে বোঝাচ্ছে। টেম্পারেচারে জানতে চাই সেটি হলো যে টি। আমি কোন টেম্পারেচার তার ডেভেলপমেন্টটা জানতে চাচ্ছি, হ্যাঁ 32 এখানে তখন স্যার ওখানে কি 32, টি ইজ আচ্ছা 32। তাহলে এসিটি আর টি জিরো তখন আমরা কিভাবে জানবো? T0 তো ফিক্স, আমি জানি যে ওই একটা পার্টিকুলার ইনসেক্ট 10 ডিগ্রির নিচে গেলে সে তার বেজে চলে যাচ্ছে, আমার জানা আছে। দেওয়াই থাকবে পরীক্ষায়, এসিটি টিটিও সবই দেওয়া থাকবে। T0 দেওয়া আছে, এসিটি দেওয়া আছে, আমি শুধু টিটা আমি জানতে চাই, টিতে জানতে চাই এই 32 ডিগ্রিতে আমার ইনসেক্ট কতদিন নিবে তার নেক্সট জেনারেশন যেতে, সেটি হলো যে আমার টার্গেট, নাথিং এলস। আর এগুলো সব নোন, T0 ইজ নোন, এসিটি ইজ নোন, এইটা শুধু আননোন। এখানে যদি বলে আমার না 23 ডিগ্রি টেম্পারেচারে কত দিন লাগবে, আমাকে যদি কেউ বলে 18 ডিগ্রিতে কত দিন লাগবে, সেটা আমি বের করে দিতে পারবো, এইটুকুই, নাথিং এলস। ঠিক আছে, আমার মনে হয় টাইম ইজ আপ। I would like to thank all of you for your attentions. So we would again, if you have any problems, we will discuss in the next class. So thank you very much. Thank you. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam.